Mga kaigsuonan, mayong hapon sa inyong tanan na sab. Ni ana pud ta sa atong pinaka-importante nga panahon. Ang time sa ako lecture mga kaigsuonan gihimo ko na gyud ni nga habitual sa akong kinabuhi nga kada panahon sa akong pag-lecture kung dili manggaling makatumong sa Lunes pagkasunod nga adlaw o pagkasunod nga adlaw kung naay mga kakulian o mga sirkumstansya nga dili makontrol, ipadayon ko gyud na pagkasunod nga adlaw nga relax na. Kay kining akong YouTube channel dili ni saya credit sa pasikat sa mga religions. Dili ni sa credit nga aron mapopular sa usa ka leader sa usa ka religion. Kining ako riiko sa inyo, ako kini nga na dawat nga tinuod nga pagtuon sa gitawag nga theology, meaning study about God in a true concept and true interpretation. So kini siya nga pagtuon nga ako gigahin sa inyo, gibuhat ko gid sa pagkatinuod kay naka-eskwela ko og theology. Og ang akong sentro ang Biblia lang, Biblia. Ang Biblia og mga prophecy og mga record nga importante sa light sa Biblia, sa history. Mori ni ako ginakonsentritan kay ang kamatuoran ni ara sa Biblia. Ang kamatuoran wala sa religion. Ang kamatuoran wala sa mga blah 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 nga mga preacher. Kung may preacher manggaling nga tinuod sama sa akong gibuhat nga true and correct interpretation sa write-up ni Paul nga maong revelation sa plano sa kaluwasan nga gi-reveal kay Paul kay wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali o kaning mga balo-balo nga mga eskriba ug parisiyo panahon pa ni Jesus sa siya ni apasayuta 4 BC siya na tao hantod siya saka balik sa langit mga 40 years ang iyang edad. That is the estimate age of Jesus when he went up again to heaven. Went up to heaven. So, kining akong pag-istorya sa inyo, dili ni siya og sa ngalan sa religion. I am just alone. I am just alone. Why? Because thus far, I realize as I observe and as I heard all the preachers throughout the whole world through YouTube channel, through newspaper, nga mga sikat daw nga mga revivalist, sikat daw nga mga preacher sa lain-laing religions tibuok kalibutan, sikat daw nga alagad sa Ginoo. Pero sa ako giobserbahan, sumala sa true and correct interpretation of the teaching of the light of the plan of salvation, wala gyud bisan isa nakatuhog, wala gyud bisan isa nga nakaintindi. That's why Paul gitawag sila nga mga persons of no importance. And they are foolish. Ana gina gisulti na ni Paul. Wala ko gasulti sa akong baba, wala ko gasulti sa akong dila, wala ko gasulti sa akong kumalingong pulong. Ang ginasulti ko sa inyo according sa light. Ang ginasulti ko sa inyo according sa light nga expound ni Paul sa tinuod nga concept, tinuod nga light, tinuod nga teaching nga mauni ang plano sa kaluwasan nga gipareveal sa Ginoo kay Paul, gireveal sa Ginoo kay Paul o gipawali kay Paul. Kay kining write up ni Paul, mauna ni ang giwali ni Jesus sa iyang testimony from Matthew, Mark, Luke, and John nga wala gid may nakasabot bahin sa light sa plano sa kaluwasan. Ug karon pagsakay sa langit, gireveal kay Paul aron si Paul ang mag-expound through preaching and write up. Samtang dili pa mag-abot ang Ginoo, ug wala pag yun may nakasabot sa write up ni Paul, ang Ginoo mapul-an na. Sama sa panahon ni Noah. Sige ang Ginoo hatag sa iyang workmanship.
Sige siya pahimangno true prophets. Pero ang mga tao gahi og alimpatakan mo nang gitawag na ni Moses, stiff-necked and hard-headed. So napul-an ang Ginoo. Gi-hold back ya ang iyang kasuko, pero napul-an ang iyang temperance. Muna nag-ingon ang Ginoo, I will erase all the creeping creatures on this earth. So giingnan niya si Noah, make an ark because I will leave you the covenant to you and you will be saved with your family. I will leave you the covenant. And that covenant is the plan of salvation. And that covenant is the wisdom of the manifold wisdom of God in the whole terminology in the plan of salvation as far as the plan of salvation is concerned. Mao nang tibuok nga terminology sa iyang interpretation. Gitawag na siya sa write-up ni Paul sa Episo, manifold wisdom of God. Kanang manifold wisdom of God, mao na sa ang covenant nga as a whole nga may daghan nga dispensation. Mo nang gitawag pud ni Paul nga dispensation of grace. Kay ang grace mao na si Jesus. Ang grace mao nang plano sa kaluwasan. Ang grace mao na sa manifold wisdom of God. And that grace has dispensation. Mo nang gitawag ni Paul sa chapter 3 verse 2. Understand the dispensation of grace. Mo nang sulti ni Paul. Kanang dispensation of grace mao nang iyang light, ang tibuok nga teaching sa Romans down to Hebrew, ang tibuok nga write up ni Paul ug ang iyang understanding, ang iyang definition, ang iyang pag-expound, ang iyang learning, ang iyang light mao na siyang gitawag nga dispensation of grace known as manifold wisdom of God. So karon gina riiko ko ni sa inyo kay mao kining ako na diskubrihan nga ignorante ang tibuok kalibutan sa pagsabot sa plano sa kaluwasan nga walang-wala gyud sa utok sa tanang magwawali bisan gamay lang nga point, zero balance gid sila sa understanding what is plan of salvation all about. What is the grace of God intended to the people to know. That's why Paul wrote that in Episo, the principalities and power of heavenly places, their intention that the people should know this. And Paul interpreted that known as church. The church should know this, meaning the people. But the people of God has a common belief pointing to the true correct interpretation of the plan of salvation. That's the people of God. And this time, at this moment, zero balance. No individual understood the light of the plan of salvation except this study that I have. Because this study that I have, I acquired this from the very qualified instructor of theology course known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday, Dionisio Tumanday. Sad to say that Dr. Tumanday already passed away. But his teaching, his influences, his thought, and his being an instructor dominated to us, contaminated to us, developed to us how to interpret true and correct interpretation of the light in the plan of salvation known as the Bible. But the clear and very true and correct understanding of the wisdom of the seed light here in the write-up of Paul. Munang ako gina-interpret karon sa inyo ang write-up ni Paul according sa ako interpretation nga nadawat sa usa ka Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga mauna siya ang tinuod nga pagsabot sa Biblia. O kining mga tanan nga mga preacher, tanan nga religion
tanan nga mga tao sa tibok libutan Diyos nun ga pabilib nga mga sakop sa Ginoo, ga pabilib nga workers of the Lord, man of God, og ilagi interpret ang faith noon sa ilang utok, sa ilang concept, sa ilang mindset of the man, sa ilang power of the brain. Gitawag nila nga pananampalataya, which is wrong. That is counterfeit by the devil. Faith is not pananampalataya. According to the Bible, faith is different, far away from the concept of these false teachers, foolish teachers, teacher with a direction of perdition, according to the write-up of Paul. And perdition is Satan's direction into the lake of fire, losing their souls, going to the lake of fire. That is perdition intended to Satan, satanic direction. And that term, Paul uses that term to those preachers throughout the whole world that they do not know, because they do not know the plan of salvation's light, how to teach the Bible, how to interpret the Bible, how to acquire the real wisdom and understanding of the light of the plan of salvation, which is the Bible. They do not know how to understand it because they only interpret the Bible of their own flesh, of their own concept, of their own idea, without spiritual connection. And they pretend that they are preacher of God and they connected to heaven their messages, but actually God did not accept it. God did not recognize that because their blah 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 is only from the mouth of their tongue, from the concept of their flesh, because of the lust of the flesh in their heart, pointing to the worldly pleasure, to show themselves that people will believe them, that they are preacher, they are leader of the church, they are good in preaching the gospel, but actually their gospel is counterfeit by the devil, and that gospel known as right hand of Satan's ministry. Munang tinuod sa tibuok kalibutan, why isa, wa gyud preacher nga madawat sa langit, sumala sa teaching sa Biblia. Kung basahon ta ang tibuok nga write up ni Paul, zero balance. Walay makredit ang ilang mga konsepto, ang ilang mga pagpangwali, ang ilang pasikat sa pulpito, murag mga artista, murag mga kinsang mga aktor sa puting tabil. Pero actually, Satan is their father behind their back because they are already succumbed by the devil and properties by the devil. When Christ comes, Jesus questioned here in the book of John, when I come again, that is the word of Jesus, can I see faith in this earth? But lo and behold, Jesus will say when he come, you preacher of this whole world and deceiving the whole people because of Satan light. They believe Satan's counterfeit. Jesus will say, I knew you not, doers of iniquity. And you will be a companion of the devils into the last judgment, the executive judgment, which is the rain of fire. Mag-ulan ang kalayo for Satan's and his follower all throughout the whole world. Except kaning nagatuon nga insakto sa plano sa kaluwasan slide, mora ni siya ang matagaan recognition sa Ginoo og i-declare back ang righteousness of the law back to the sinner, to impute to the sinner, because that is the only
light of the plan of salvation, to understand what is the law, what is faith, what is love, what is law, grace, covenant, what is righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, what is law of work, law of faith, and the most important, the whole interpretation of the light and true understanding and true connection and true wisdom and true listening to the right up of Paul, which is the light of the plan of salvation on the term bloodshedding of Jesus in the cross. That's why Paul said, when faith came, when the commandment came, and faith came, sin revived in my life, and I died. And now I was crucified with Christ. That is a very deep experience of Paul. Explanation of Paul. That terminology uttered by Paul. So deep to be understood. And nobody understand that. Nobody. Their explanation about it is very far to the light, pointing to the higher form with a spiritual level according to the teaching of Paul. Naapod sila ila explanation about that. Pero layo ra sa explanation nga langit nun. True and correct interpretation pointing to the higher form. Spiritually. Wala na coincide sa mga teaching aning mga balo-balo nga mga preacher nga aron ingnon nga sakop sa Ginoo. Pero actually, they are satanic members of Satan's ministry. And all of them belong to the right hand of Satan's ministry. All religion, including SDE, including all religion throughout the whole world. I mention this SDE because this is a very blasphemous church in the world. Very blasphemous. Why? Because SDA nowadays shouted that the law cannot be saved. Because the law is only good for what is right and what is wrong. And the law has no arm. So the law cannot be saved. What a foolish concept of a fleshly direction is more than satanic. Satan, remember, is trembled. And he has fear because he knew pretty well that someday soon will Christ comes. He knew better that his direction is fire. Destruction to the nation because of fire. He will be burned into the lake of fire. So Satan trembled. He is also very aware. Satan is very aware of his direction. And this individual or this church shouting that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong, and the law has no arm. That is their thought from that leader of that religion. They teach that to their congregation and all their followers nowadays. They believe that the law cannot be saved because the law has no arm. I don't know about the concept of their leader. Their leader, so-called president of the devil. Because Proverbs 29:12, all leaders throughout the whole world, because of these religions, and they believe liars' teaching. They accept mindset of the fleshly direction. They accepted teaching of the flesh. They accepted all perdition concept. Proverbs 29 says, all their followers
are also satanic. Remember that. Remember that. Because the write-up of Paul connected to all prophets from Genesis down to Exodus, down to Malachi. From Exodus, from Genesis down to Malachi, all prophets wrote those books connected to the light wrote by Paul. And all apostles from Matthew down to Acts, all apostles wrote, all write-up of the apostles are also connected to the light expounded by Paul from Romans down to Hebrews. Remember, the book of all books is a word of God. And the only purpose why this book is compiled as a book and reserved, and the light of this book protected and preserved by the Lord since the start of the creation of the earth. The Lord preserved and protected this until today, because this is the word of God for the lost sinners. The lost soul and so-called sinners. We are the purpose of this Bible, that we people should know all the light explained here, especially in the write-up of Paul. So we should remember this and give all our attention and understand what Paul explained all about, that people should know the manifold wisdom in heaven and the manifold wisdom here on earth because of the plan of salvation. Their intention that the people should know this plan of salvation's light, because this is the only way why God came and crucified and He sacrificed, because of this purpose, of this direction, of this aim and goal to be rich. Not only the mission of Christ to fulfill His Father's will, but most especially we the people to understand this and accomplish also what Christ said to us, because that is the mission to be fulfilled also by the sinners. And this is the plan of salvation known as manifold wisdom of God and dispensation of grace. So mga kaigsunan, dirita, magpadayon ta sa ako gisulti, magpadayon ta sa write-up ni Paul sa Romans chapter 11. Og ato nagisuguran last week ang verse 1 to 3. Sa dili pa dato, padayon ang Romans chapter 11, na ako'y kitiks usa nga explain sa inyo, sumala sa ako naintindihan sa mga preacher nga pabilib nga tao sa Ginoo, pero tao nga dili iya sa Ginoo. You know what I mean? Ang ilang teaching, ang ilang taught nga unod nun because of their lust of the flesh in their heart, their mind succumbed by devil's direction. So, their understanding is not inline or streamline in the light of the true correct interpretation of the light of this plan of salvation. So, I have key texts that I want to emphasize to you, na ako'y key text nga gusto ko i-explain maayo sa inyo, nga mauni ang understanding sa mga tao nga wala gyoy alamag sa plano sa kaluwasan's light. Wa gi kasabot, wa gyoy bisan zero, bisan baho na lang sa pagsabot sa plano sa kaluwasan. Wala gyud. Ang ila lang nahibaw-an, ang ila lang light nga unod nun
o ang ilang power of the brain nga direksyon ni Satanas. Mula ilang nahibawan. So ako karon i-discuss sa inyo unsang pag-interpret ani nga tinuod nga naaya sa right up ni Paul nga tinuod nga understanding towards heaven nga light. Okay, niya. Na ako'y basahon sa inyo. Last time ang gibasa ta ato Jeremiah 31. Mo pud ilang pagsabot nga dili mao. So gidiscuss ko na to sa inyo ang iyang tinuod nga understanding. Karon niya na pud sa Hebro. The same preacher nga nagpamatuod siya sa iyang pag-explain sa YouTube. Iya gi-expose or Bible exposition. Okay? Ingon niya Hebro 10:9 ato basahon ning Hebro 10:9. Ang iyang interpretation sa iya lang sa iya lang dila o sa iya lang nga mindset nga unod nun. Tan-awon tayang interpretation sa right up ni Paul. Ingon niya rin, Hebro 10:9. Basahon ta. Paminaw sa mo. Kay humani magpadayon ta sa ato nga pag-interpret sa Romans 11. Kaya gusto ko ang tanan nga right up ni Paul makadungog kamo unsa pag-interpret aning iyang mga statement nga lalom. So direta usa sa Hebro. Yagya po ni Paul writing nga gina-interpret sa dili mao nga interpretation aning mga magwawali sa tibuok kalibutan nga counterfeit na ni Satanas. Okay, basahon ta ang ila sulti. Hebro 10:9. Basahon ta. Ingon niya. Then said he, okay? Hebro 10:9. Then said he, I come to do thy will, O God. Kinsa nag-ingon ana? Munang sulat ni Paul nga gisulti ni Jesus. Ingon niya. Then said he, Jesus na nagsulti. Ingon niya, Lo, I come to do thy will, O God. Why Jesus said, Lo, I come to do thy will, O God? Because giadresan sa Ginoo nga iya anak kay si Jesus nahimong unod in fleshly manner. So unsa may tawgon sa Ginoo? Anak niya. Kay from him went down to heaven. So alang-alang matawag tong iyang amahan nga. That is my fellow God. He came with you from heaven because he is my fellow God here. Dili mao na ang concept nga buhaton sa Ginoo kundi tawgon niya nga anak kay gikan sa langit nga espiritu nagpakaunod. Kung ikaw daw Dios nag-uban sa unod nun nga mga makasasala nga tao, tawgon nimong Dios? Natural tawgon lang nimo nga anak kay in fleshly manner na siya. Remember, Christ was incarnated from divine being to a human form in a form of a flesh. That's why God said, the Father will say, He is my Son. Nga naman, His personality at that moment is in a fullness of human flesh. So, the Father said, He is my Son. That is very proper and thinking concept of a true interpretation and correct manner of mindset as far as finite mind is concerned, human being is concerned. But the human being, because gihiruhan ni Satanas ang ilang utok, Satan is already there, injected all the lying direction, injected all the badly philosophy of human flesh. So, maingon din ang tao nga, kung Diyos si Jesus, nga ano gitawag bunsa sa amahan nga, anak. Dayon ang mga debatidor maingon bon ko nga, ang anak sa pato, unsa may panawag mo? Kandeng, so pato gyapon, so pareho sila pato. So muna si Jesus, anak sa Dios, pareho sila sa Dios. Maula nang ilang pilosopo nga wala nila maintindihi kay banga pastae. Ang tinuod, kung ikaw Dios, amahan nimo, gitagaan mo misyon. I mean, ikaw ang amahan. Gitagaan mo misyon ang member sa Godhead, gitawag nga Father and Son and the Holy Ghost. Munang member sa Godhead.
Father, Son, and Holy Ghost. Pero, they are one and the same thing as powerful in term of God. Jesus said, I and my Father are one. I will send you the Holy Ghost to comfort you when I will be there in heaven. So, kanalang statement, makita nimo ang Godhead. They are equal in their power, equal in their purpose, equal in their mind, equal in their what? Direction and in salvation. They are equal. Equal everything in their creation. Equal everything in their supernatural power. Equal everything in their purpose. And whole being as powerful and infinite mind. They are equal. Undescribable. Nobody can fathom their being what they are as a supernatural power. They are all equal. But when Jesus here on earth, of course, as the member of the Godhead, the Son, Father, Son, and the Holy Ghost, the Father will call him Son. Most importantly, that Christ was a flesh the time. He was in form of flesh. So, normally, the Father called him a Son. Pero kung wala siya na flesh dito sa Godhead, member Godhead sa heaven as God the Son, supernatural power, unexplained power because of their being creator. So, nobody will utter him as, you are my son. The Father cannot do that. But since he is here on earth with his mission to fulfill the light of the plan of salvation, the explanation and wisdom of the plan of salvation, he has that responsibility. He has that mission to fulfill that. So the Father called him Son in a human flesh. Muna sa ang understanding sa Bible. Ngano gitawag siyang Son? Because he is a human. Kung ikaw karon may papa ka, mga anak ka mo, daughter and son, nya tawagon ba kamo ni sa inyong papa nga mama o filo papa? Of course kay in a fleshly being, tawagon gi kasi imong papa nga, ako na anak, ako na, that's my daughter, that's my son. In a fleshly manner. Mo na siya ang pagsabot normal sa tao nga dili na mangutana kay isikot-sikot ang philosophy nga ginabaligkos ni Satanas sa ilang utok aron mahimo ni Satanas nga strategy to deceive the whole world. And you know, debate is a kind of what? Criminal act. You read chapter 1 of Romans. Debate is one of the criminal act. And whoever indulged in debate, they became right hand of Satan ministry and right hand of Satan's counterfeit. Debate means Satan's followers. Debater, Satan's follower. Okay? Ato interpret ang verse 9 nga ilagi gubutan nga kuno daw expose mo kuno ni ang interpretation. Basahon ta ingon ni Jesus ani Paul. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. Okay? He taketh away the first that he may establish the second. Mao na sa ang light sa plano sa kaluwasan. What is tabernacle? What is covenant? What is bloodshedding of the blood of the animals? What is Mount Sinai when God wrote the 10 Commandments? Morning meaning diri sa Hebrew 10:9. Ingon ni
Paul, gi-expound niya ang statement ni Jesus. Ingon niya, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Okay? Okay. Padayon ta. Pag ingon niya, he taketh away the first, that he may establish the second. Ang ilang nga interpretation sa nag-expose, wala na to kunong old nga practices ni Moses. Kay naanay bag-o nga katipan. So, from Exodus to Malakay, wala na to. Okay, daan ko na to nga katipan. Ang bag-o, mao na kuno ning Mateo down to Revelation. Bag-o na. So, ang daan kuno daan na, ang bag-o from Mateo na. Munang wala na daan nga sugo, kung dili bag-o na nga sugo. Wala na tong mga sugo sa panahon ni Moses, kay digto man ang 10 Commandments, wala na to. Ang bag-o karon nga sugo, si Jesus na lang palawon nga nag-ingon, magpangbautismo mo. Iwalin yung mayong balita. Maura kuno na ang pagsabot aning bag-ong sugo. Kita mo lang ng yawa ka. Expert ka ayo magpa tiko-tiko sa dila sa mga counterfeit ni Satanas. Dila og mayo pa si Satanas kay gakurog pa. Pero ilang dila wala gigakurog sa pag-deceive as a foolish individual. Persons of no importance according to the write-up of Paul. Mao kuno na ang pag-interpret nga ang old wala na, ang bag-o mo na ning bag-ong katipan, wala na sugo dire kay si Jesus, wala na kay daan naman to. Si Jesus pag abot niya, na bag-o na. Kadumdum ba mo ang sulti ni Jesus? Romans. Basahin yung Romans. Sa ingon ni Jesus, I have come not to destroy the law, but to fulfill. If you want to be saved, keep my commandments. Sa baba na ni Jesus. Dito sa John 14:15. This is the will of God, that to keep the commandments, and I kept the commandments of my Father because of love, and I want you to keep also through love. Ya, express mo ang gugma mo sa Ginoo kung wala ka naga-tuo sa 10 commandments. Nga numingon ka nga nawala na. Nga ang baba ni Jesus, puro 10 commandments, kay siya ang commandments. Munang pagkabugo aning mga magwawali, kay wala gi foundation sa tudlo o thought about sa plan of salvation's light. They don't have any single point of the foundation of the teaching of the plan of salvation's light. Even the Genesis 3:15 and the work of Satan with Eve, then followed Adam when they ate the fruit. God said, once you will eat, you will surely die. That was the beginning of the plan of salvation's light. Ngano gi sulat na siya diha sa Genesis. Kay kanang light dira nga sulti sa Genesis pagkaon nila og ang yawa nagtintal sa ila. That is already the starting of the plan of salvation's light nga ato intendihon. Kasi iba, pag ingon sa balaod, thou shalt not have other God before me, pagkaon niya sa thou shalt not eat, gisimba niya si Satanas. So, he transgressed the first commandment, thou shalt not have other God before me. Muna sa ang pagkot-kot sa kamaturan, the light of the plan of salvation. So, pag ingon din ni Paul nga, then said he, Lo, I come to do thy will, O God. Si Jesus na. He taketh away the first, that he may establish the second. Dili na Old Testament, a New Testament. Padayon tagbasa, aron ma-interpret nato ang tinuod nga flow sa iyang light. Verse 10, basahon ta. Ingon niya, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Unsa man ang pagsabot sa 10? Unsa man?
Gisanctified kita sa iyang kabubuton nga mao ang pagkamatinumanon. Muna sa ang will, kabubuton niya sa pagkamatinumanon o the plan of salvation light centered to the 10 commandments. Munang will sa Ginoo. Ingon niya, through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The crucifixion of Jesus Christ, shedding the blood to the cross, is to show to the whole world that was the law became flesh and was crucified to drain blood in order to declare faith to his blood. Romans 3:25. Through faith in his blood, meaning ang iyang pagsakripisyo nga nagpadugo siya kay aron mabalik ang ato pagkamatinumanon sa 10 commandments. Kay kung magmatinumanon ta perfectly, diha dayon i-declare ang righteousness of the law back to us. Gitawag na ni James nga imputed righteousness. Likewise Paul also. He called that imputed righteousness back to us kung ato tumanon ang balaod nga nagdugo sa cross nga mao si Jesus nga nagasinggit, if you love me, keep my commandments. If you want to be saved, keep the commandments. This is the love of God. John 5:3. 1 John 5:3. Keep the commandments. Mao nang punto diri ni Paul nga ano gisulat niya ni, nag-ingon siya, he that taketh away the first, that he may establish the second. Ingon siya sa 10, by the which will we are sanctified. Gisanctified ka sa will niya. Unsa man na? Obedience of the law, mo nang sanctification. Through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Pag-offer ni Jesus once and for all sa iyang dugo, ang tanan nga tao gideclare na sa Ginoo nga magtuman sa balaod. Romans 3:25. Through faith in his blood as a remission of sin, then if you perfectly obey the law, the righteousness of the law should be declared back to you. Mao nang punto diri ni Paul nga wala maintindihan ning mga magwawalingab bagnga pastae. Gapa theology pro. Wa gani kasabot bisan kamingking na lang what is theology deep down in a spiritual level understanding. Di gisla kasabot na what is theology all about. Ang theology nga tinuod mo ning pag-study sa Bible deep. So pag ingon ni Paul diri, okay? Ingon siya diri. Sa verse 12 of Hebrews 7. Balik sa 7. Kay mo ning ilang interpretation. Balik ta sa Hebrew 7 verse 12. Kay kining 10:9 gilink nila sa 7:12 Hebrew. O tanawon taon sa ilang interpretation sa 7:12. Kay ang ila sa 7:9 ang New Testament ug ang Old Testament man ang ila ginamin, which is wrong. Balik ta diri sa 7:12. 7:12. Ingon niya, for the priesthood being changed. Okay? Hebrew 7:12. Okay, basahon ta. Hebrew 7:12. Ingon niya, for the priesthood being changed. Oh, ang priesthood kuno being changed. Sa manang write up ni Paul. Si Paul kasultiana. There is made a necessity at change also of the law. Ya, unsa man ang understanding nila? Get change kuno of the law. Of course, ang balaod dito sa priesthood, sa sanctuary, kaya mga priesthood dito ang gitagaan og dako nga pag-govern sa sanctuary, may mga balaod dito. Og ang most holy place, dito ya ang covenant or the 10 commandments.
So ang balao dito ingon dire, for the priesthood being changed, there is made of necessity at change also of the law. Nya mo na ilang gibasa. Basahon tang 13. Ingon niya, for he of whom these things are spoken pertinent to another tribe of which no man gave attendance at the altar. So kung imo basahon ni tanan ang write up ni Paul diri sa verse 7 chapter about ni sa balaod sa proceeding dito sa tabernacle. Basahon ta ang 14. Ngunya, for it is evident that our Lord sprang out of Judah. Okay? Of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. Okay? 15. And it is yet far more evident for that after similitude of Melchizedek, there ariseth another priest. So ang balaod niya sa priesthood dito sa tabernacle set up, maupod ang necessary change of the law. Ang mga sistema sa ilang protocol or law of order dito sa ilang setting. Wala ni gisgot nga git-change ang 10 Commandments. Kaya ang 10 Commandments si Jesus na he never change. Sa set up niya dito sa priesthood panahon sa tabernacle. Pag abot ni Jesus na close ang tabernacle, si Jesus na among whole tabernacle, whole priesthood, whole sanctuary, whole light of the plan of salvation. That's why Jesus said, I am He. And if you want to be saved, obey me. Which is this mission I also obeyed. That the 10 Commandments should be kept perfectly. That's why Jesus said, if your love rooted by, your obedience is rooted by love through hearts, then you are my Father's people. You are my Father's elect or chosen people. Rooted by love in keeping the commandments. Because the commandment is light, the commandment is perfect, the commandment is the life, the commandment is everything about the life of Jesus because the commandment is Jesus. And you cannot separate Jesus and the law. That's why kanang mga SDA nga nagsinggit ngang balaod dili makaluwas, kay balaod only good for what is right and what is wrong. They are ignorance of the plan of salvation. And Paul said they are person of no importance and they are foolish individual. And someday soon, when Christ comes, they are the group of people will be receiving the sorer punishment from the Lord. Because Paul said, who despise the law of Moses shall die without mercy or died without mercy. And the judgment of the Lord has no mercy. Remember that. So kining right up sa Hebrew 10 nga wrong ang interpretation, gitawag nila nga New Covenant and Old Covenant kuno daw ang gibag-o. Dili ang setting ni sa tabernacle kay si Jesus na ang last nga tabernacle. Kaya ang tabernacle as a whole symbolized to Jesus is a shadow of the things to come. When Christ came, everything is close. And Jesus said, I am He. Keep the commandments if you want to be saved. Muna siyang tabernacle. Wala siya nag-ingon nga, ako na ang tabernacle. Wala na tong daan nga katipan. Ang bag-o, ako na yung tumanon. Wala. Jesus said, I came not to destroy the law, but to fulfill. And Paul said, remember the law teach by Moses. And righteousness came from the law. That is the voice in the light given to Paul in the wilderness. The law
given to Moses will declare the righteousness from that law given to Moses to the sinners when the sinner fulfilled in keeping the law perfectly. And the Bible says, according to write-up of Paul, Hebrew 13, 20 and 21, Christ will help you if you are not hard-headed and stiff-necked. If you only follow the light of this plan of salvation, He will help you to keep the law perfect, because that is the reason why He came and died to the cross and sacrificed for the sin of this headache, stiff-necked and hard-headed people. That's the only purpose why Jesus sacrificed and drained His blood to the cross, because He wants these stiff-necked and hard-headed people to keep the law perfectly, because that law is Christ there in the Garden of Eden that transgressed by Adam and Eve, and the same propitiation or favor, that's the favor, the same requirements that the sinners or the generation of Adam and Eve should be followed. The 10 Commandments still, because that 10 Commandments is Christ Himself. That is the copy of His mind and transcript of His character, and the whole fullness of Jesus was there in the direction or the principles of the 10 Commandments. And that commandments is He. So Paul said, when you read this wisdom that I am explaining to you, understand the mystery of Christ. And you do not know that. Okay. Diri na ta mga kaigsuonan. Continue na ta sa Romans 11 chapter. Last week ato gi saysay o gi-discuss ang chapter 11 verse 1 to 3. Okay? Karon padayon ta from verse 4 down. Okay? Ingon niya dire sa verse 3 ato i-recap kajot. Ingon niya, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. Kinsa gaingon ani? Kinsa gaingon ani? Si Elias. Munang ingon ni Paul nga, naa si Elias, naa say what? Unsa man ingon niya? Elias make it intercession to God against Israelites. Munang mga yango ni Elias nga gi-inform niya ang Ginoo. Kay si Elias na feel niya ang destruction sa Israelites, but not good to be heard. Although God knew pretty well, but he felt the feeling of Elias and very, very hurting to hear. So, verse 4. Basahon tang verse 4. Tingnan niya. But what said the answer of God unto him? Na ay answer ang Ginoo. Na ay sagot. Unsa ang answer? Tubag. Muning tubag sa Ginoo. I have received to myself 7,000 men. Okay? Munang sagot sa Ginoo, munang tubag sa Ginoo. I receive, ingon niya. Reserve, I mean. Ingon niya, I have reserved. Gireserba to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. What does it mean? Nakita sa Ginoo nga ang mga prophets gipamatay, giguba pa ang altar, gipangguba, destroyed the church of Jerusalem. Og siya na lang daw ang nabilin, gigukod pagit siya. And they are after his life. Muna si Elias. Pero ang tubag sa Ginoo ingon niya, I have
reserve. How many? 7,000 men. Unsa man ang yang gi-reserve nga 7,000 men? Who have not bowed the knee to the image of Baal. Na-explain daw mga theologian. Kaya ang ila na explanation, mabaw lang, hapaw lang sa ilang unod nun nga pagsabot o magpabilib, magpasikat na dito sa ilang mga brethren, sa ilang mga congregation nga bright sila nga pastor, mayo sila mga guwali. Ang ilang explanation ni Satanas. E dili sila ka-deepen sa teaching ni Paul. Nya gitawag nila si Paul nga controversial. Muna ka bogo ng klaseng mga magwawali. Ngano na bugo? Kay si Satanas naman ang naga-domain. Satan controlled their mind. And Satan maneuvered them. Wherever they go, Satan is the power to go with them and controlled with them. So, he said, basahon ta usab, I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Unsa pag-explain na? Explain daw. Mga magwawali ni Satanas. Sige, explain nyo na daw. Tanan nga magwawali sa tibo kalibutan. Tanan nga religion, why pili? Kaya ang religion, satanic na siya tanan. Walay religion nga dili sakop ni Satanas. Kaya kung sakop pa ni Satanas, gi-interpret nila ang Biblia, the same what I am giving to you now. If I can observe anybody and see and heard anybody teaching like this manner, like this what I am doing now, in my explanation and interpretation pointing to the higher form. Kung may na ako'y manakita, anak, I go with them. Let's go with him. O let's go to him. Kaya insakto na. Pero never, since in the beginning of my life, I did not hear and I did not see preacher preaching like this. Nothing. So, ingon niya dire. I have reserved 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Unsa pag-explain na? Nang ilang explanation na, katong mga idol worshiper, muna ilang explanation. Baal gani, idol worship. Mura! Muna na ilang instinct ni Satanas. Muna nang ilang power of the brain. Power of brain counterfeit by the devil. Muna na ilang nahibawaan. Baal, idol worship. Ang deep explanation ani mga kaigsunan, paminaw mo. Katong ako mga viewers karon nga gapaminaw nako. Paminaw mo sa deep explanation ani nga gisulat ni Paul. Kay si Paul bright ni sa tanang genius sa pag-discuss sa light sa plan of salvation. Ang explanation ani ingon ni Jesus, nagtubag sa claymore ni Elias nga ipamatay na, giguba pang mga altar, siya na lang daw nabilin, gigukod pagid siya kay tinghabot ang iyang kinabuhi. They are after of his life. So Jesus said, ingon niya, he answered unto him, I have reserved to myself 7,000 man. Okay? Or men. 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Sato pa kung interpreta nila lom, gipasagdan sa Ginoo nga maguba ang altar nga ginasimba sa mga iskriba o parisyo, mga great pretender, mga stiff-neck, hard-headed o kalamatay sila tanan, gipasagdan sa Ginoo. Kaya nakita niya ang ilang transgression. They forget the law. They forgot the law.
Dito pa sa panahon sa Leviticus, gisulti na nga daan sa write up ni Moses nga, someday the people of God will forget the law and they will welcome all the worldly pleasure and they will welcome Satan's teaching, Satan's concept, Satan's light to deceive and to put everybody into destruction. Nasulti na dito nga daan sa Old Testament pa. Gi-prophesied na ni Moses. Nga mo nang matabo. That's why sa panahon ni Paul, gisulat niya sa light nga diha si Elias nag-intercession kay Jesus against the Israel. Kaya nga naman, nga nag-ingon si Paul nga against the Israel because Paul knew pretty well according to the light revealed unto him that Israel did not follow God anymore, did not listen to God anymore. All the Israelites people, they forget the covenant and they forget Jesus when Jesus said, if you want to be saved, keep the commandments. There in the write-up of the prophets, they started already that Emmanuel will came to save his people. That somebody who will came from above, his name shall be called Emmanuel, and Emmanuel means what? God is with us. Ug wala na nila gituohi. They don't believe that. And they forget the whole principles in the Ten Commandments. That's why Jesus or God allowed them to be destroyed by the enemies, including the altars, and all of them scattered and destroyed. That's why Elias said, all thy prophets killed, and the altars destroyed, and I left alone, and they seek after my life. God knew that pretty well. So God failed Elias' concept about the happenings unbelievable. That's why Jesus answered. He answered, I have reserved 7,000 men who did not bow their knee to the image of Baal. Ang buot pasabot ni Jesus, katong mga gipang destroy, katong mga prophet nga nga matay, katong mga Israelites nga astang altar gipang guba, tanan sila gipang ransak sa ilang kaway, gi-allowed to sa Ginoo because of their stiff-necked and hard-headed in keeping the law. Munang punto diri sa Ginoo. Ingon niya, never mind. Still there are 7,000 men I reserve that did not bow their knee to the image of Baal. You see? Although Satan is very wise how to succumb the people of God, but still God reserved who did not bow into the image of Baal. What is that image of Baal? What is that all about? Israelites is very curious to succumb the worldly pleasure. Mao na mga tao karon sa tibuok kalibutan, worldly pleasure. They wanted to have that worldly happiness. They wanted to have that worldly things to be comported to the worldly pleasure. Mao nang tibuok kalibutan karon, including the Israelites in blood. Muna nga, kining write up ni Paul, kung imo ni lalumpag sabot, maintindihan mo ang plano sa kaluwasan. Nga, magpalayo ka sa deception ni Satanas. Tunaan mo ang Biblia, aron dili ka ma-deceive o ma-counterfeit ni Satanas. Muning punto diri sa write up ni Paul sa verse 4.
Okay? Diri na ta sa verse 5. Ingon niya, and if by grace there is it no more. Simple. Giingon ko na nga, he is a very bright instructor, educator. He is a bright teacher. Nakita nato ang light nga firting ngilngiga. Gibakwi na po ni Paul sa verse 5. Unsa ingon niya? And if by grace, mo nang gusto ko nga masabtan yung ginang plano sa kaluwasan, so many terminologies. Grace means the plan of salvation. Dispensation of grace means many what? System in the light of the plan of salvation. There were systematized direction, systematized light and concept. Munang ingon ni Paul dire sa verse 5, ingon niya, even so then, at this time, also there is a remnant according to the election of grace. What is that mean of election? What does it mean in talking about spiritual direction, spiritual light? Unsang mean sa election? Nako dire, elect means to choose. In verse 5, ingon niya, even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Even so time, so then, at this present time. Unsa man ang present time? Sa panahon ni Paul, o sa panahon nato karon, mo nang equivalent sa present time. Ingon ni Paul, even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Intindihan daw, mga preacher, mga magwawali daw nga, magwawali sa SDE, magwawali sa Iglesia ni Cristo, magwawali sa tanang religion. Tanang religion all throughout the world. Tanan mo nga mga preacher magwawali. Interpret nyo daw ng verse 5. Deep explanation of the true and correct interpretation of the true, pointing to the higher form, spiritual level. Interpret daw ang verse 5. Balo nga magwalig, pataka na lang, ingon-ingon silang kagulingon, I am pastor so and so, I am a preacher of this religion, I am a leader of this church. Wow! What a blasphemous presentation of his self-exaltation, presenting himself that he is somebody in the presence, in front of God, but actually Satan is there. Father, they are doing Satan's ministry. Interpret verse 5. Okay, mga listener, pasagdi ng mga sakop ni Satanas, interpreta ang verse 5, paminaw mo. Ingon niya, even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Pag ingon ni Paul nga, even today, at this present time sa buhi pa siya. Muna ila tong present time pod. Karon kay wala na siya, kita na sad karon diri sa ato present time, mao pud ning atong intendihon sa atong present time. Unsa ingon niya dire? There is a remnant according to the election of grace. Meaning, understanding deep and high interpretation of this word grace, which is known as the plan of salvation. Grace means the shadow of the things to come. Grace means the interpretation depth of the tabernacle or sanctuary. Grace means the deep explanation of the blood shedding in the cross of the 10 Commandments bloody days. During those time, 31 AD, he was crucified. Grace means justification by faith, sanctification by faith, and above all, righteousness by faith. That is a deep explanation there.
of the grace. There are dispensation of grace over there. You know what is dispensation of grace? System. Everything is systematized according to the concept of God and explanation of God there in the write-up of Paul and expounded by Paul. Muna sa ang explanation sa tinuod nga interpretation of grace. Okay? Ingon niya, 5. Even so then, at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Nya, ang Seventh-day Adventist ay gabantay sa Sabado. Is that really a real election of grace? Ingon-ingon sila nga. Sila gid ang tinuod nga tao kay nagbantay sila sa Sabado. Kay ang Sabado part sa 10 Commandments. Og 10 Commandments is the character and transcript of mind of God. And James said, if you transgress one, you transgress all. Then nowadays, they shouted that the 10 Commandments cannot be saved because it is only for what is right. It is only good for what is right and what is wrong. Believe ka mo ano, anak nila. Di padayan-dayan lang kamo sa ilang kamot because religion is a big business. Do not believe religion but believe the light here in the plan of salvation. Because when Christ comes, He will not look for religion. He will not gather religion. No. He will gather those who study the Word of God in a true and correct interpretation about the light of the plan of salvation. Mula nang i-gather sa Ginoo. And religion, ang sulti sa Ginoo, depart from me because I knew you not, doers of iniquity. Muna sang mga religion, Christ did not accept religion in the earth. Ang iyalang giingon sa Biblia, when I come, can I say faith, which is the center of the concept of the whole interpretation of grace or the plan of salvation. Through faith, channel to faith. And faith denotes Jesus. Target to Jesus. Okay, dito sa verse 6. Ingon niya, and if by grace, then it is no more of works. Nya, sige mga pabilib nga mga balo nga mga magwawali nga mga preacher. Intindihan niyo daw ang verse 6. Mga SDE, mga expose in the group of Brother Eli Soriano. Kamo nga mga preacher, kay wala naman si Brother Eli. Sige, interpret nyo daw kung gitudlo ba na ni Brother Eli ang true and correct interpretation sa inyo. Interpret nyo ang verse 6. Kung ma-interpret nyo ba, depth explanation according to the light of the plan of salvation expounded by Paul. Sige, interpret daw. Pataka naman mag-accept sa mga teaching sa binakak nga piniliso po, nga ang piniliso po, one of the criminal act. Debate pa. Okay, there is a 6. Ingon niya. And if by grace, then is it no more of works. Yan, nabasa nyo na. Ang reciprocal sa works, ang interpretation sa works, nana sa Book of Romans. Chapter 3. Basahan nyo. Di gani mo ka sabot sa pag-interpret, ana. Ang sa ingon ni Paul, law of works is not accepted because that is satanic practice by the scribes and the Pharisees, great pretenders. That is law of works according to Paul. But the correct one is law of faith. Munang giingon si Paul dire, and if by grace, then it is no more law of works. O it is no more of works. Because work means devil's concept practices by scribes and the Pharisees.
Dili na sa work nga pagbantay sa sugo. Ang ilang buhat nga pati ang balaod ila gidamay nga kunuhay gapapretend nga gabantay sa sugo pero mga maritis himantayon hasta si Gidong Isos gimaritis pa o gilansang sa krus. Dili na works nga nagbantay sa balaod kung dili pagkahimantayon mga buhat nila nga iskriba og parisiyo. Muna ilang balaod sa una. Mga judgmental bisan wala kasabot sa istorya, wala kasabot sa real nga happenings, real nga history. What happened? Ila butangan hukom-hukom sa ilang kaugalingon tungod sa ilang pagka-iskriba og parisyo. Si Jesus na apil pa og nalansang pagid sa cross. Mo nang law works ingon ni Paul. So si Paul nagsulat diri sa 6 ingon niya, and if by grace then it is no more of works. Continue. Otherwise grace is no more of grace. Tanawa? Nya. Interpretahan nyo na raw. Ining mga balo-balo nga mga preacher, labi na ni mga pastor sa SDE nga wa ikasabot sa plano sa kalawasan, gi-interpret na nila perting layo banga pa sa banga nga ambot lang. Ang ako nahibawan ng banga, gamay pa ko, gisudlan sa tubig, ginainom. Karon na akong nahibawan sa banga ning mga pastor nga gihanaw sa plano sa kalawasan, mga banga. Ngonya. Otherwise grace is no more grace. Nya unsa man ang pagpasabot? One time ga paminaw kog isa ka lecturer. Isa ka lecturer nga very intellect mind. Diya pa ko sa IIT, eskwela ko sa political science. Na lecturer namo sa National Reconciliation. Ako ang na-assign sa student government as TADCOM, Training and Development. TADCOM, Training and Development Committee. Akong na-assign because nagdaog ko sa eleksyon sa government, student government election there in University of IIT. Dira pa ko guys, eskwela ko sa political science. I was one among the elected officer of the school government officer known as kasama. Then my assignment was chairmanship, being a chairman of TADCOM, Training and Development Committee. So sa National Reconciliation na kami mga speaker. Isa pa ato si Mayor Alan Flores. Di ko na malimtan kay best friend ko na si Alan Flores. I-invite ko na siya nga speaker sa National Reconciliation. Panahon pa ni Cory. Daghan sila nga mga speaker. Isa ang mga chancellor sa MSU Marawi. Daghan. Kanya-kanya sila og time to speech in their privilege speech. Isa sa mga bright nga mga nga mga speaker, nagsulti siya nga sa iyang explanation, gi-expound niya maayo ang iyang intellect study about National Reconciliation symposium. That was a symposium. I was the one there listening to them because I am the one invited them as a chairman of TADCOM in the student government of that university. Okay, so one of the speakers so bright. I will not mention the name. Bright kayo, ingon niya. Ina-expound niya ang National Reconciliation. Nag-abot siya sa mga punto nga sa iyang kaugalingon. Mao ni ang iyang pagsabot sa National Reconciliation. Panahon pa to ni Cory. Ingon niya, President Cory Aquino. Ingon niya, subiri and you subiri you. Interpret daw ninyo na.
nga mga bright, nga mga preacher, bright sa litag ni Satanas. Sige, interpret nyo na. Ingon niya sa iyang mga laglom nga mga words that he uttered. He said this in this manner, subiri and you subiryo. Niya interpret nyo daw na, subiri and you subiryo. So, ingon ni Paul dire sa chapter 11 verse 6, ingon niya, if by grace, then it is no more of works. Ingon niya, is it no more of works? Continue. Otherwise, grace is no more grace. Pareho lang ang statement nga, subiri anyo subiryo. Maula na siya nga, direksyon. Napagyoy. Unsa na panawag? Mga expression sa, limot ko sa term, na sa Bible gyapon. Mga expression. Ingon niya sa Bible. Do not kick against the prick. Idiomatic expression. You see that? Do not kick against the prick. Idiomatic expression. Si Jesus gasulti ana. Yon si Paul dire. Ingon niya. Otherwise, grace is no more grace. Pareho lang na sa statement nga, subiri and you subiri you. Otherwise, grace is no more grace. Then is it no more of works because of grace. And if by grace, ingon niya. Why? Because verse 5, ingon niya, even so then that at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Kinsa man ang remnant nga election of grace? Katong mga remnant nga pareho aning pagtudlo, nag-study sa Bible, hard nga correct interpretation, og nagtuon deep sa teaching sa mga right up ni Paul, nga gi-expound ni Paul tungod sa light of the plan of salvation. So, tungod ana, ingon niya sa 5, there is a remnant according to the election of grace. Na ay mga tao iya nga nagtuon gyud, gi-elect gid nila, gipasulabi gid nila, gitun-an gid nila ang tinuod nga pag-interpretar sa grace or plano sa kaluwasan. Mao ni karon nga ako ginatudlo sa inyo. Ingon daw ni Paul sa 6, and if by grace, kung matun-an na nato ang light sa plano sa kaluwasan, then it is no more of works. Itong iya sa eskriba o parisiyo ng mga great pretenders, mawala na to sa konsepto aning mga stiff-necked and hard-headed. Ingon niya, otherwise grace is no more grace. Nya diri na ba nakasabot ng mga preacher nga gabasa ani, pagkahuman nila basa, ila lang din itaklop ang Bible, dahil magsinggit-singgit sa ilang kaugalingon nga unod-nod, sa ilang kaugalingon nga lust of the flesh in their heart, and put their mind the expression of flesh. It's no longer deep through interpretation of the plan of salvation, but with their own power of the brain. Mao na sila nga mga preacher nga waig kasabot sa plano sa kaluwasan. So ingon ni Paul dire, otherwise grace is no more grace. Ang bot pasabot ni Paul, kung dili maaksipon ang grasya o plano sa kaluwasan nga wala gyud kay na know-how sa pag-interpret through interpretation, wala pulos ang grasya. Una ingon ni Paul, otherwise grace, otherwise grace is no more grace. Kuning mga tao nga mapatinumbayaon sa kamatuoran, wala gigasabot, palingaw-lingaw, may dalonggan di maminaw, may mata dili kakita, may igdulongog, wala gyud ga hatag atensyon kay tungod sa pleasure of the world, pleasure sa kalibutan nga gi-inject na ni Satanas ang ilang kalipay sa kalibutan na tanan. Munang ingon ni Paul, otherwise grace no more grace.
kung dili ka magsabot sa plano sa kaluwasan. Okay? Dayon ta. But if it be of works, then is it no more grace? Balik-balik lang na ni Paul. Ambot niya sa pasabot, kung pambilin ka sa pagka-iskriba o parisyo, mga great pretenders, mga unod nun tanan, tawag na ni Paul Scoffers, then ingon niya, but if it be of works, then is it no more grace? Kung magpadayon ka sa iskriba o parisiyo nga kinaiya, great pretender, himantayon, judgmental, marites, nga wala gyapong grasya nga matabo sa imong kinabuhi. Kay wala gyud ka nag-usab. Mo nang punto ni Paul, ng mga banga, ng mga balok-balok nga magwali, wa gini kasabot kung wala sila instructor nga tinudloan nga insakto nga instructor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, di gitlak sabot ani kay wala mangyod hanaw. Kay ilang hanaw counterfeit na ni Satanas. Okay. Ingon niya, otherwise work is no more work. Kung wala gid kay grasya, ano pa? Work is no more work. If it is be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more works. Kung naa kay grasya, mawala na ang pagka-iskriba o parisiyo. Pero kung wala kay grasya, ingon niya, padayon yung ka. Kaya ingon niya dire, then it is more grace. Otherwise, work is no more work. But ingon niya, otherwise, grace is no more grace. But if there be works, then work is no more work. Mao na ang bot pasabot ni Paul. Gina, baliskad ya lang aron masabtan mo gyud kung deep ang imong understanding. Ang bot pasabot ni Paul, bayae na ang kinaiya sa mga iskriba ug parisiyo. Pagtuon sa plano sa kaluwasan, deep uting kaya ang write up ni Paul og study si Paul true correct interpretation, then ma-interpret mo na ang tibuok Bible. Muna nang gusto ni Paul nga masabtan aning mga balok-balok nga magwali nga wala gikasabot sa write up ni Paul. Dirita sa 7, ingon niya, what then Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. Klaro! Basahin yung 7. Aron maintindihan nyo ang 6 nga. Otherwise, no more works. Otherwise, no more grace. Otherwise, grace, no more grace. Otherwise, work, no more works. Baliskad lang na ni Paul. Kaya gusto ni Paul, nga ang iskriba o parisyo, nga mga great pretender, himantayon, mga marites, mga judgmental, dili na to entertain. Ang entertainon ta, ang light sa grasya, nga mao si Ginoong Hesus, nga maong plano sa kaluwasan, nga maong manifold wisdom of God, nga maong dispensation of grace, nga maong workmanship of Christ, and mystery of Christ. Mao ni siya ato intindihon na grace. Okay, sa 7 ingon niya, what then Israel hath not obtained that which he seeketh? Na mga Israel ba wa ikabalo ani nga mao ni unta ila pangitaon? Kabalo ba sila? Wala. Ingon niya. Ingon niya. But the election hath obtained it, and the rest were blinded. Yeah, wala ba sila kabalo? Pero kung ila gina nga pangitaon, tagaan gid nila atensyon, mo nang ilang select. Mo nang ilang tagaan gyud og dako nga kahangawa spiritually level. Ingon diri ni Paul, and the rest were blinded. But rest were blinded. Ngon niya. But the election hath obtained it. Katong nagpili niya nga mga tao nga nag-elect gid ani. Ingon niya, and the rest were blinded. So kaning mga wala gikasabot sa plano sa kaluwasan mo na silang the rest were blinded. But kining nagatuon sa plano sa kaluwasan, true correct interpretation of the light of the plan of salvation wrote by Paul, mao ni siya ingon ni Paul diri nga
but the election hath obtained it. Katong nagpili gyud paingon sa Ginoo tungod sa grasya nga maong plano sa kalwasan na obtain gina nila. Pero katong mga hard-headed ingon niya, and the rest were blinded. Mga hard-headed to and stiff-necked. So mga kaigsunan, taman lang ta diri sa verse 7. Sunod nga simana ato ipadayon ang pag-interpret kining chapter 11 nga nindot kaayo ang iyang mga direksyon nga mauning light sa plano sa kalwasan nga wala maintindihi ani mga balo-balo nga magwawali sa tibuok kalibutan ug tibuok nga religion sa tibuok kalibutan. They do not know this interpretation. Okay? Tama lang ta sa verse 7. Sunod nga simana, padayon na punta sa verse 8 down. Kay kining chapter 11 paingon ni sa verse what? 36, okay? Paingon isa sa verse 36. So, verse 7 pa ta. Kay kada verses ato man nga scrutinize maayo ang iya true and correct interpretation. Ang uban mga preacher direct interpret ani kay wa man nila study o wala ko instructor nga nagtudlo nila ani. Nga true and correct instructor known as Doctor of Divinity and Theology. So mga kaigsonan, balik ta sunod semana. Ang time ta ginalimitahan naman tag 1 hour. So, diri ta taman verse 7, sunod na pod verse 8 down. Og paminawin nyo maayo ang ako pag-interpret aron mag-enlighten kamo sa mot og ang inyong light going up, not going to parallel direction because of Satan's counterfeit. And then, the end of that is deep down. 6 feet below the ground forever with the lake of fire. Kung dili mo maminaw, muna ingon ni Paul nga, otherwise, grace, no more grace. Okay? Sunod nga, simana, padayon ta mga kaigsunan, tama lang ta sa verse 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, ang Ginoo, dili gyud malimot kaninyong tanan nga mga viewers, kay mao kani ang guideline nga gitaas sa ako sa Ginoo. Kay nagilty ko nga nakabalo ko aning true and correct interpretation nga dili ko madiscuss sa YouTube channel. I am alone. No religion whatsoever in my background. No sect or religion that support me. This is a very decision making of myself. Independent decision making of myself without anybody who supported me except the Holy Spirit and the member of the Godhead up there who encouraged me and brought me here in front of you with this YouTube channel through Zoom because of this technology in internet. So I'm alone. Wala ko gi-promote diri nga religion, wala. Because no religion here in the Bible that will be studied for salvation. No. Ang Bible gasulti lang, study it, interpret through correct interpretation, then share it to your brethren, to your neighbor, and to the whole world. Muna ingon ako, people or no people, I will preach, and I will do this as long as the grass shall grow. So, as long nga may panahon pa ko ang Ginoo maghatag pa sa ako taas-taas nga kinabuhi, iya pa extend akong kinabuhi. Ako gini hot doon ang tanan nga Biblia nga ma-interpret ta tanan. Pero unahon tagi usa ang write up ni Paul kay mao ni siya ang center nga necessary first, priority first nga tun-an. Ana pada nato is scrutinize ang tanang writer sa whole book of the Bible. Okay, daghang salamat. Mayong hapon mga kaigsunan. Kining inyong higalabal retita magpadayon sumala sa will sa Ginoo og sa guidance sa Ginoo og sa tabang sa Ginoo mag-uban ta kanunay diri sa akong YouTube channel. Daghang salamat. Mayong hapon.